Recording in progress. Okay, good morning to all. So yesterday class we have discussed about a time value of a, okay, that is a simple basic topic to, okay. So I think this is the notes, guys. I have not given, I think not required. What is the first topic we have discussed about? Simple, how to calculate simple interest, guys. Simply PTR, nothing but R means rate of interest, so R by 100 nothing but, that's why simply I have taken it as a PTR. And coming to compound interest, A equal to P into 1 plus I whole power n. P into 1 plus I whole power n. A means amount. Amount means future value, correct? Future value equal to present value. P means principal into 1 plus I whole power n. I means interest rate here. N means number of. So that is for amount, accumulated amount or a future value. Then how to calculate compound interest? Amount minus principal. Amount minus principal. So this is the example we already discussed, guys. Okay, suppose example P principal equal to 100 rupees, rate of interest 10%, T equal to how much? 1 year, not 5 years, it's a 1 year only, simple calculation. Okay, what is the formula equal to? P into 1 plus a whole power n. P how much? 1 lakh, 1 plus I means rate divided by 0.1, nothing but 10% means 0.1. So total 1,10,000. So what is the amount here? 1,10,000. What is the principal here? What is the difference? That is the on interest. Okay. So for coming to year 2, what is the formula? N equal to 2. Correct? So P into 1 plus a whole power 2. For third year, P into 1 plus a whole power 3. Same way, you can calculate the amount. Okay, 1 lakh into 1.1 whole square, 1 lakh into 1.1 whole cube. This is the amount at the end of the third year. Correct? At the end of the third year. So this is the total amount at the end of the third year. What is the principal amount? 1 lakh. What is the difference? 33,100 is the compound interest. Okay. So here A is the future value, T is the present value of principal. So this is the formula, guys. A equal to P into 1 plus a whole power n. Based on this, we can calculate the P value also. P equal to A divided by 1 plus I whole power n. A means future value. This is what I have discussed. If you are calculating future value, which means we can also call it as a compounding. If we are calculating present value, we can call it as a discounting. Okay. Compounding, discounting. Okay. If you are bringing it to the present value, discounting. If you are going to the future value, compounding. Compounding means multiply. Discounting means divided by. Correct? This P equal to formula. What is the formula here? A divided by 1 plus a whole power n. So which means we are calculating the present value. That's why discounting means divided by, compounding means multiply. See here A equal to P into 1 plus A. Into means multiplication only. Correct? So that's why compounding means multiplication, discounting means division. Okay. Next, one more point I think I want to discuss here. So if you want, you can note down. If the compound is half yearly, how to calculate the future value, or how to calculate the compound? Okay, n into 2, I divided by 2. Okay, yes. Simple, guys. Suppose example here T equal to how many years in our example? 5 years, complete years. But we are paying interest. We are compounding interest for half yearly. How many half years for 1 year? 2 half years. 2 halves are 1 full equal to 2 half. Okay, 1 full equal to 2 halves. So 5 fulls equal to any halves? 10 halves. Correct? So that's why n equal to 10. You take n equal to 10, and coming to rate of interest, how much here? 10% per annum. Correct? I need per half year. Half year means I need to divide it by 2.
10 divided by 2, how much? 5%. How many quarters for a full? 4 quarters. Suppose example, if the examiner asks about the compounding quarterly, then how to calculate? N equal to 5 into 4, correct? 5 into 4. Why? Because 5 years means per year how many quarters? 4 quarters. So for 5 years how many quarters? 20 quarters. 5 into 4. Then 10% per annum is the whole year interest. But I need for quarter interest. 10 divided by 4. How much? 2.5%. Okay. Is that clear or not? Everyone. So this is the example, guys. So please note down this. I think you have not done this example. Please note down. You need to calculate this. Please calculate and tell me the amount value, future value. Everyone. So from today, please make a proper notes, guys. Everything I'll discuss in my classroom only. And the best thing is, for every question, solution is available to you in my material. Okay, no need to worry. And presentation, everything, whatever the presentation I'm going to discuss in the classroom, that is in my material. So nothing to worry. One 162,889 future value. Karthikeyan. Sure? 162. Double 8. 162. Correct? Everyone. How you have calculated? 1.05 into how many times? 10 times into 1 lakh. You will get 1,62,889.46. Everyone got the same answer? Online? Manvita, Shravani, Nishita. Please respond. Okay. Clear? Next. If compounded quarterly, so please calculate for the same question. Please calculate properly. Now what is n equal to here? N equal to 20, n equal to 20, I equal to 2.5%. 1,63,862. Online answers? 1,63,861.64. Okay. The decimals. Tell me 1,63,. Okay. Everyone got the same answer? Simple calculation, guys. 1.025 correct into how many times? 20 times into 1 lakh. You will get 1,63,860. This is the A. A means future value. The examiner will not ask any, compound interest. They will ask, we need only future value. Compound interest equal to A minus. So this is the point already discussed. Compounding means multiplying, discounting means divided by. Okay. Oh, next one more point. So I think you have discussed. We already discussed about this multiple even cash flows. Correct? Correct. So no need to write this, but I want to discuss one point here. Okay. See here, what are the cash flows here every year? 10,000, 10,000, 10,000. So present value factor at the rate of 10%. So how to calculate? 1 divided by 1.1.
equal to, you will get 0.909. Second time equal to, you will get 0.826. Third time equal to 0.751. So ultimately we can calculate the present value. We can also call it as the present value of anti-regular. What is the other name, guys? Present value of anti-regular. Regular means here the payment should be made at end of the year. That's why you are bringing this 10,000 to the present value. This cash flow, when you got this cash flow? End of the year only, guys. Regular means here end of the year. Sir, is there any chance to get the money by day one? So for example, if you go to any showroom, bike showroom, immediately you need to pay some down payment, right? Down payment or not? So immediately you are paying, but that balance amount they will make it as a EMI. Correct? Yes. Suppose example, if the payment, the cash flow on day one means year one, year starting, not year ending. So if you are getting the cash flow on year starting, then how to calculate this present value? So now I want to know what is the present value factor for first year. I mean here. How much? 10,000. Today 10,000 value equal to 10,000 only, guys. No need to bring to the present value. We are at present only. Correct? So the discounting factor should be 1. The discounting factor should be. Next, second payment when you are getting? Second year first. So starting of the second year, which means ending of the first year only. Okay. So now you need to bring to the present value for how many years? 1 year only. Then how much here? 0.90. For here 0.826. Are you able to understand this? So please make sure you should study the question properly. The cash flow received at the end of the year is different, beginning of the year is different. At the end of the year, then normal calculation. If you are receiving at the beginning of the year, then the present value factor for the first year is 1. Now tell me the doubts. Everyone clear about this point? Online? Okay, and also we already have other calculation, right? How to calculate that? Only in calci. Please calculate directly without using the pen. 1 divided by 1.1 equal to how many times? 3 times. And then GT. If you don't have a GT option, 1 divided by 1.1 equal to M plus MRC. So here we have 3 years only, that's why I am taking a how many times? 3 times. Well guys, how to calculate? 1 divided by 1.1 equal to 3 times and then enter GT. If you don't have GT in our calculator, then 1 divided by 1.1 equal to M plus M. Then you will get the, okay. Next, okay, tell me what is the, if the cash flow received at the beginning of the year, then tell me what is the present value. First is how much? 1 only. Here 0.909, 0.8, how much? 10,000, 9,090, 8,260, total 27,350. Okay. So please note down this point also, guys. Basic example only. Basic example. Karthikeyan 27,350. Very good. Okay.
Coming to future value, guys. Future value. How to calculate the future value when we have a different cash flow? Basically, we already know how to calculate in case of a single cash flow. Future value means A equal to 1 plus a whole power n, right? Correct or not? So, but when we have a different cash flows, how to calculate the future value? See, what is the cash flow for first year here? 10,000. Second year, 10,000. Third year, fourth year, fifth year, every year 10,000, 10,000, 10,000. Okay. Now, how to calculate the future value, guys? Same. See here, year cash flow, future value factor. Previously, you have taken present value factor at the rate of 10%. Now, you need to take a future value factor at the rate of 10%. So, can you please tell me what is the future value factor at the rate of 10% here? I need factor. Future value means at the end of the fifth year, what is the value? At the end of the future value means at the end of the fifth year, I want. What is this 10,000 value at the end of the fifth year? What is this 10,000 value at the end of the fifth year? What is this 10,000 value at the end of the fifth year? What is this 10,000 value at the end of the fifth year? I am asking them. Fifth year. See, simple guys. Don't calculate 10% for 5 times here because you are at the end of the first year. You are at the end of the first year means up to the end of the fifth year, how many years we have? 4 years only, not 5 years. Are you able to understand? So, this is year ending, guys. First point. Nothing saying in the question means that is year ending only, not year starting. Okay, year ending means first year ending to second year ending. How many years? 1 year. Second year ending to third year ending? 1 year. Third year ending to fourth year ending? 1 year. Fourth year ending to fifth year ending? 1 year. Total how many years? 4 years. So for 4 years only you need to calculate the future value factor. So 1.1 into how many times? 4 times. How much? 1.1 into how many times? 4 times. Tell me. 1.464. Next, if you want, you can come like this. For fifth year, how much? What is the future value factor for the fifth year? Fifth year, I am asking for fifth year. 1 only, guys. For fifth year ending value, 10,000 value becomes 10,000 only. This is you are receiving at the end of the fifth year only. My question is, at the end of the fifth year, what is the future value? I am asking you. Okay. So this 10,000 received at the end of the fifth year only now. So the 10,000 value will become 10,000 only. Are you able to understand? This 10,000 you are receiving at the end of the fourth year. I need this value at the end of the fifth year, which means how many years? Only 1 year you need to multiply. So into 1.1. How much? 1.1 only now? Yes or no? Next, for second year, 2 years, for 2 years, 1.21. For third year, 3 years. Fourth years, 4 years, 1.46. This is the calculation for future value. Definitely you will get confused here. Okay, please understand this point. For fifth year, simple point, guys. Em ledandi, fifth year anni neeku money vastunayi. ఆ మనీ వాల్యూ ఆ ఇయర్ రోజున ఎంత ఉంటుంది? అంతే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాల్యూ మనం ఇమీడియట్ అన్నప్పుడు ఏం చేసాం? డే 1 రోజు 1 ఉందా ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్? ఎందుకని ఈ రోజు 10,000 వాల్యూ 10,000. మరి ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ రోజు నువ్వు 10,000 మనీ నీకు వచ్చినాయి. దాని వాల్యూ ఆ రోజు ఎంత ఉంటుంది? 10,000 ఉంటుంది. అందుకే ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అక్కడ. కానీ కమింగ్ టు ఫోర్త్ ఇయర్, ఇక్కడ మీరు ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు? 10,000 రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్, దానికి ఫ్యూచర్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఎన్ని ఇయర్ మల్టిప్లై చేయాలి? 1 ఇయర్. సో ఎంతమ్మా? 10,000 ఇంటూ 1.1 ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? మీకు అర్థమవుతుందా? ఫార్ములా ఏంటి సార్? ఏ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఏ హోల్ పవర్ ఎన్నేనా? కరెక్టా? ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నారు? హోల్ పవర్ 1 అంటే ఇప్పుడు 1 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 0 తీసుకున్నారు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం లేదు కదా,
ఎనీథింగ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 0 ఈక్వల్ టు 1. జస్ట్ నేను ఫార్ములా అప్లై చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, a ఈక్వల్ టు p ఇంటూ 1 ప్లస్ a హోల్ పవర్ n. ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 0నా 1? 0. 50 రెండింగే కదా నువ్వు మనీ రిసీవ్ చేసుకునేది. సో కాబట్టి ఇక్కడ 0. సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ 10,000. సో దాని వాల్యూ 10,000 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది అప్పుడు సెకండ్ ఇయర్కి? 1 వస్తుంది. ఇంకా 1 ఇయర్ ఉంది కాబట్టి. 4th రన్నింగ్ మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే 5th రన్నింగ్ వరకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంది? 1 ఇయరే ఉంది. సో కాబట్టి n ఈక్వల్ టు 1. సో p ఎంతమ్మా? 10,000 ఇంటూ 1.1 1 ప్లస్ 0.1 హోల్ పవర్ 1 అంటే ఎంత? 1.1 నేనా? నెక్స్ట్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ 10,000 ఇంటూ 1 ప్లస్ 0.1 హోల్ పవర్ 2. ఎందుకు 2? 2 ఇయర్స్ ఉంది. థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ అసలు రిసీవ్ చేసుకునేది. థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం అంటే 4th ఇయర్ ఎండింగ్ 1 ఇయర్, 5th ఇయర్ ఎండింగ్ 1 ఇయర్. కాబట్టి హోల్ పవర్ 2. మరి ఇక్కడ 10,000 ఇంటూ 1.1 హోల్ పవర్ 3. ఇక్కడ 10,000 ఇంటూ 1.1 హోల్ పవర్ 4. మనం చేసే మిస్టేక్ ఏంటి సార్ అంటే డైరెక్ట్గా 5 తీసుకుంటాం. 5 4 3 2 1 తీసుకుంటాం. ఖచ్చితంగా అది ఎప్పుడు అది రైట్ అవుద్ది? బిగినింగ్లో ఒకవేళ క్యాష్ ఫ్లో రిసీవ్ చేసుకుంటే అది కరెక్ట్. బిగినింగ్లో ఒకవేళ క్యాష్ ఫ్లో రిసీవ్ చేసుకుంటే అప్పుడు కరెక్ట్. కానీ ఎండింగ్లో రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తామా? 0.4 ఐ మీన్ 4 ఇయర్స్ ఉన్నట్ట 5 ఇయర్స్ ఉన్నట్ట 4 ఇయర్స్. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఇందులో డౌట్స్ చెప్పండి ఫస్ట్ నాకు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆగిపోతే తర్వాత ముందుకు వెళ్దాం. మీటింగ్ ఎండ్ అయిందా? అమ్మా డౌట్స్ చెప్పండి ఇందులో నాకు. మీకు డౌట్స్ ఇక్కడ ఆగిపోకూడదు, అందుకే బేసిక్ పాయింట్ ఇది. క్లియరా మీకు? ఇప్పుడు క్లారిటీ ఉంది కదా? ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పండి టోటల్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. టెల్ మీ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ. 169951. సారీ, నెక్స్ట్ ఇంకా ఆన్సర్స్ రావట్లేదు. ఉన్నారు అసలు? రియల్మీ, అన్విత, శ్రావణి, డౌట్స్? ఇందులో క్లారిటీ ఉందా ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్లో? ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ చేసేది సెక్యూరిటీ వాల్యుయేషన్ కదా, అక్కడ అన్ని ఫ్యూచర్ వాల్యూ. బాండ్ వాల్యుయేషన్ అంటేనే కంప్లీట్లీ ఫ్యూచర్ వాల్యూ, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఇవే ఉంటాయి అక్కడ. ఫ్యూచర్ వాల్యూ, ప్రజెంట్ వాల్యూ తెలిస్తేనే ఆ టాపిక్ మనకు వస్తుంది అని రాదు. దట్స్ వై. ఏందమ్మా కాల్గిన్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్? 69,950 కాదులే కదా, 1,50,000 కదా. చెప్పండి అమ్మ. 14,040. నెక్స్ట్ 13,310. నెక్స్ట్ 12,100. నెక్స్ట్ అమ్మా ఒక్కొక్కరికి ఒక ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది? ఎంతమ్మా? 61,050యా? 50,050యా? రెండు ఆన్సర్స్ ఏంటి? ఆన్సర్ చేయకుండా చెప్పారా? టోటల్ 60. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ. క్లియర్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ అన్విత. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ గైస్. ఫ్యూచర్ వాల్యూ very important. We are going to start the security valuation.
What is the weightage for security evaluation? 14 is the practical. MCQs 2 to 3 or 1 to 2. So 16 to 18 marks. Okay. 18 marks మన target. First week target 18 marks. Almost we have a 30 questions, guys. 30 to 31 questions. I told you limited questions only, but not limited, guys. Limited means only 31 questions. 30 to 35 max. Very good. 18 to 20, yeah, okay. Sir, once can you please say, then when we will take one as a future value, sir, at your beginning or ending? Okay. నోట్ చేయండి చెప్తాను. సో 1 అనేది ఎప్పుడు తీసుకుంటారు? ఫ్యూచర్ బిగినింగ్లోనే ఎండింగ్లోనే అని క్వశ్చన్ అడిగారు. చెప్పండి మీరు. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ వాల్యూ 1 తీసుకున్నారు కదా, ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ 1 తీసుకున్నారు కదా, 1 ఎప్పుడు తీసుకుంటారు? బిగినింగ్లో ఉన్నప్పుడా, బిగినింగ్లో రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడా, ఎండింగ్లో రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడా? ఎండింగ్లో రిసీవ్ చేసుకుంటేనే 1 వస్తుంది. బిగినింగ్లో రిసీవ్ చేసుకుంటే 1 రాదు కదా. ఎందుకు వస్తుంది 1? బికాజ్ వీఆర్ నాట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ, వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. సో అప్పుడేమవుతుంది సార్, మీరు ఇయర్ బిగినింగ్లో రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు, అప్పుడు చూడండి సరే నోట్ చేద్దరు కానీ క్వశ్చన్ అడిగారు కాబట్టి. 1 2 3 4 5. సో ఇప్పుడు ఇయర్ బిగినింగ్లో రిసీవ్ చేసుకున్నారండి. ఇది 5th ఇయర్ ఎండింగ్కి వెళ్ళాలంటే ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది? 5 years ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ టు సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ 1 year. సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ టు థర్డ్ ఇయర్ బిగినింగ్ 1 year. థర్డ్ ఇయర్ టు ఫోర్త్ ఇయర్ బిగినింగ్ 1 year. This here to here how many years total? 5 years. Okay, now 1 2 3 4. Yeah. So here 1 2 3 4 5. Sir, 3 years. No guys. Year starting we are receiving at a year starting. Okay, year starting to second year starting how many years? 1 year. Okay, here 1 year, 2 year, 3 years, 4 years, 5th year ending again we will come. This is 5th year beginning na, so that's why here 4 years again it will come 5 years. I will tell you the example. We have one more example. Don't worry. Simple. Remember, if you are receiving at a beginning, 1 will not come. If you are receiving at a ending, 1 will come. Why? Because see here. ఓకే, ఇక్కడ మీరు 5th ఇయర్ ఎండింగ్లో రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఆ ఇయర్ రోజు 10,000 వాల్యూ 10,000 ఉంటుంది, కరెక్టా? 5th ఇయర్ బిగినింగ్లో రిసీవ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది సార్? అప్పుడేమవుద్ది 1.1. దాన్ని మళ్ళీ ఎండింగ్ తీసుకురావాలి కదా. సో కాబట్టి బిగినింగ్లో అయితే మాత్రం మీకు 1 అనే ఫ్యాక్టర్ రాదు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? అప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి, అప్పుడు చెప్పండి అమ్మ. ఫిఫ్త్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అయితే ఇక్కడ నుంచి రావాలి మీరు. 1.1, 1.21, 1.331, 1.464, 5 years. 1.610. Are you able to understand this point? Why? Because ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు తీసుకోవాలి సార్. సో 5th ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి 5th ఇయర్ ఎండింగ్ వరకు ఎన్ని ఇయర్? 1 year. సో కాబట్టి 5th ఇయర్లో నువ్వు రిసీవ్ చేసుకునే అమౌంట్ కూడా ఏంటమ్మా తీసుకుంటాం కదా, ఓకేనా? నెక్స్ట్ 4th ఇయర్ స్టార్టింగ్లో తీసుకుంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది అప్పుడు? 5th ఇయర్ బిగినింగ్కి ఏమో 1 year అవుద్ది, 5th ఇయర్ ఎండింగ్కి ఏమో 1 year అవుతుంది, అవునా కదా? సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది రాసేయండి, దానికి కూడా ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం సరిపోద్ది. ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేయండి, దానికి ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే సరిపోద్ది, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇది ఎండింగ్ అమ్మ, యానిటీ రెగ్యులర్. ఎండింగ్ మీన్స్ యానిటీ రెగ్యులర్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్.
తీసుకునే యాన్యుటీ రెగ్యులర్. క్వశ్చన్లో ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే ఇయర్ ఎండింగ్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, క్వశ్చన్లో ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే ఇయర్ ఎండింగ్ తీసుకోవాలి. సో 100% క్వశ్చన్స్లో ఏముంటుందమ్మా, ఇయర్ ఎండింగే ఉంటుంది. ఓకేనా, బట్ ట్విస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇయర్ స్టార్టింగ్ అని చెప్తాడు, క్లియర్గా చెప్తాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి, దానికి యాన్యుటీ రెగ్యులర్ అంటే ఎండింగ్, యాన్యుటీ ఇమీడియట్ అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్, యాన్యుటీ రెగ్యులర్ మీన్స్ ఇయర్ ఎండింగ్, యాన్యుటీ ఇమీడియట్ మీన్స్ ఇయర్ స్టార్టింగ్. Clear? Let's go to next example. Annuity immediate, future value of annuity immediate. తీసుకోండి, ఇయర్, క్యాష్ ఫ్లో, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 12% తీసుకోండి. ఈసారి దాకా ఊరికే 10% తీసుకుంటున్నారుగా. 1 2 3 4 5 10,000 10,000 10,000 10,000. Now tell me the first, coming to 5th year, 1.12. Why? Because guys, because you are receiving at the end of the 5th year, sorry, beginning of the 5th year, beginning of the 5th year to ending of the 5th year, how many years? 1 year. So for 1 year you need to calculate the future value. So how much? 1 plus 0.12 whole power 1, 1 plus 0.12 whole power 2, 1 plus 0.12 whole power 3, 1 plus 0.12 whole power 4, 1 plus 0.12 whole power 5. Tell me. So 1.12 first year, sorry 5th year, 4th year how much? 1.254. Next 4049, 1.573, 762. I think everyone have a clear clarity about this right now. Now tell me the total value, future value. 10,000 into 1.762. Next, 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 544. Okay. Decimals 540. Next, total 1. Okay. If you take 4 decimals now, you will get different answer. Okay, now if you take 2 decimals, then you will get different answer. Okay, no need to worry about it. Okay, so at least take 3 decimals in exam, at least 3. If you want, you can take 4 also, but don't take 2 decimals. Okay, unless the question specifically mentioned about it. Okay, take 2 decimals only. If the question examiner says that, then you can take only 2 decimals. Otherwise, please take at least 3 to 4. Okay. Okay, so this is the annuity regular or immediate? Immediate, which means beginning of a clear. Next, I think I already discussed about this point. Even cash flows for indefinite period. What is the formula, guys? Annual cash flow divided by expected return. Annual cash flow divided by expected return. So 1 to infinity, not 1 to 5 years, 1 to 10 years, 1 to infinity. You are getting the cash flow how much? 10,000. Every year you are receiving a
10,000, 10,000, 10,000 every year. So then what is the value? Present value, how to calculate that? 10,000 divided by 10% expected rate. Here growth rate is not there. You don't know about what is growth rate something. Okay, we'll discuss in security valuation. Ignore about it. If you have a growth rate now, then you need to deduct it from the expected return. The expected return minus growth rate. Lifetime. So symbol 10%. What is the expected return here? Rate 10%. In our example, 10% is the expected return. My expected return is 10%. For 100 rupees, how much you will get? 10 rupees. 10% means 10 rupees. So my value is 10,000. My value is 10,000. Then your value should be, this is my cash flow, guys. Every year my cash flow is 10,000. Here 10 rupees. Correct? 100 rupees invest చేశారు. Every year మీకు ఎంత వస్తుందంట? 10 వస్తూనే ఉంటా. It's like a perpetual bonds. ఇప్పుడు నీకు 10,000 వస్తుంది అంటే దాని వాల్యూ ఇనీషియల్గా ఎంత ఉండాలి? ఎలా వస్తుందమ్మా? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ సింపుల్గా 10,000 into 100 divided by 10. Then you will get a ఓకే, ఇంకా నీకు ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ లైక్ పర్పెచువల్ బాండ్స్. బేసిక్గా ప్రజెంట్ ఇవి రన్ అవుతాయా సార్ అంటే లేదు. సో లైఫ్ టైం ఉండే బాండ్స్ పెద్దగా ఇప్పుడేమీ ఇవ్వట్లేదు, ఎవరు ఇష్యూ చేయట్లేదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫర్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అన్నప్పుడు. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్ గైస్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ దట్ టైం వాల్యూ ఫర్. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. Financial management mainly aims at, what is it guys? Procurement and effective utilization of funds. We already know about this point in CMA inter level, correct? In order to maximize the value of the firm or maximize the shareholders wealth, correct? So all business needs 3 points. What is that? SFM. We already discussed in yesterday class. So clear and realistic strategy, financial resources, right management team. Clear. Next, what is the main objective? Maximize shareholders wealth. For that we have how many decisions? 4 decisions. Okay, basically 3 decisions only, but in our final level one more thing added. What is that? What is the new thing I have added? First 3 and చెప్పండి. First investing decisions, dividend decisions, financing decisions, and last one is portfolio decisions. What is that? Portfolio decisions. Okay, so investing decisions and meaning ఏంటి సార్? ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనాన్సింగ్ మీన్స్ వే టు గెట్ ద మనీ either equity or debt. Okay, and dividend decision means whether to declare the dividend or not, to pay the dividend or not. And the last but not least, what is it guys? Portfolio decision. Suppose example, your monthly salary is 1 lakh guys. Example, you want to spend this 1 lakh. How to spend? Okay, 20,000 rent. Okay, 10,000 monthly expenses. Okay, 30,000 EMI. So like that you are allocating your 1 lakh rupees, right? In the same way you need to manage your portfolio. Suppose example, you have 1 lakh rupees. Okay, you invested 10,000 in ITC shares, another 10,000 in Reliance shares, another 10,000 in trading F&O. So like that you are allocating your total money fund, correct or not? That is called portfolio decisions. For that purpose we have a topic is, what is that? Portfolio management. For that purpose we need to learn the portfolio management topic. Already discussed in yesterday class, right? Okay, these are the key decisions. Okay, no need to write, I think everyone. Okay, now coming to the introduction guys. What is that? Security valuation. What is that? Security valuation. What do you mean by security? Security means both shares and debentures. Not only shares and debentures, bonds also will come, government securities, everything will come. Okay, shares means we have 2 types of shares. What is that? Equity shares, preference shares. What is that? Equity shares, preference shares. What do you mean by preference shares? Preference shares have a preferential rights. In case of in 2 cases, what is it? In 2 cases, preference shareholders have a preference. One is payment of a dividend, second one repayment of a capital. If you want to close the business, okay, first of all you need to pay to preference shareholders only.
any balance is available, then only you can pay to equity shareholders, which means they have a preference over equity shareholders. That's why we are calling it as a preference share. Okay, equity means other than preference shares. Okay, next debentures means like a debt, like a so on shares we need to pay, basically companies will pay dividend. Okay, on debentures they will pay interest. Yeah? No, everyone expecting return or not? Everyone will expect a return on that particular investment. This topic is not company point of view, guys. This is investor point of view. Okay, as a chartered accountant or as a cost management accountant, you need to value the value of a, you need to find out the value of a share, or you need to find out the value of a bond. Okay, is it beneficial to you or not? You need to find out. Okay, investor point of view, not company point of view. Clear? This is not accounting. Please think company's point of view only, not like that. Okay, now clear? You need to suggest to the other everyone don't have knowledge about this part, right? So that's why you need to give them. Clear? Okay, so under security valuation, the first point answer ante find out the intrinsic value of a security. ఏంటండి? Intrinsic value of the security. What is intrinsic value? చూద్దాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఎవరన్నా వచ్చి అడుగుతారు అసలు సెక్యూరిటీ వాల్యుయేషన్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి బాబు అని అడుగుతారు. బాబు జస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ. Just you need to find out the intrinsic value and compare it with the market price. You need to find out with the market price to take a investment decisions. Market లో 100 రూపీస్ దొరుకుతుంది సార్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఏదో ఒకటి. ఓకే, నేను నీకు 70 రూపీస్కి ఇస్తానన్నా, ఏం చేస్తావు? కొనుక్కుంటావు కదా. అదే చెప్పాలి. కంపెనీ బాండ్ నీకు 50 రూపీస్కి ఇస్తా అంటుంది, బయట మార్కెట్లో దాని మార్కెట్ ప్రైస్ చూసుకుంటే వాల్యూ 80 రూపీస్ ఉంది, ఏం చేస్తావు? కొనుక్కుంటావు. ఇక్కడే కొనుక్కుంటావు. మార్కెట్లో ఎక్కువ ఉంటే, మార్కెట్లో తక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తావు? అక్కడ కొనుక్కుంటావు. నా దగ్గర ఎందుకు కొనుక్కుంటావు? అంతే కదా. నేనేమో 100 రూపీస్ అని చెప్తున్నా, మార్కెట్లో 80 రూపీస్, నా దగ్గర ఎందుకు కొనుక్కుంటాను? అప్పుడు ఏం చేస్తావు? నాకు ఒకవేళ నీ దగ్గర ఉంటే ఏం చేస్తావు? దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాకు అమ్ముతావు కదా. నీకు అర్థమైందా పాయింట్? అర్థమైందా పాయింట్? ఓకే, సో ఇదనమాట. సో దట్ ఈస్ ద డెసిషన్ యూ నీడ్ టు టేక్ హియర్. టేక్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ గైస్? Find out the intrinsic value of a security and compare it with the market price. Take investment decision. How to calculate the intrinsic? So ela calculate cheyalo chuddam. Wait cheyandi. Next, this is the main point you need to remember, guys. For valuation of any security, if you want to value any security, we need to discount the cash flows. The examiner will give the cash flows for every bond or every equity share, whatever. You need to find out the cash flows. They will give cash flows. First year 10,000, second year 10,000, third year 10,000. Okay, you need to bring it to the present value. We already discussed about how to calculate the present value, right? For that purpose, I have discussed that. Okay, that's why time value of money is very important here. Okay, so what is the main thing you need to calculate here? Present value. Simple, guys. Present value. Discount the cash flows means bring it into the present value. Okay, clear or not? Next, see here, just before I discuss, intrinsic value kante market price takku undi. Em chestavu nu? Na daggara konukuntava. నేను కంపెనీ ఓకే, నీకు 50 రూపీస్కి ఇస్తానన్న, మార్కెట్లో అది 80 రూపీస్ ఉంది, ఏం చేస్తావు? నా దగ్గర పర్చేజ్ చేసుకుంటావు, వెళ్ళి తర్వాత వాడి దగ్గర అమ్ముకుంటావు. ఒకవేళ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? నాకు సెల్ చేస్తావు. నాకు నేనే అమ్ముతాను లేరా బాబు నీకు ఎందుకని చెప్పేసి అనమాట. ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ ఉంటే నీ దగ్గర పెట్టుకుంటావు. ఆల్రెడీ బాండ్స్ ఉన్నాయి అనుకో నీ దగ్గర, ఈ కంపెనీ బాండ్స్ నీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఏం చేస్తావు? అప్పుడు హోల్డ్ చేసుకుంటావు. ఎక్కడ అమ్మడం, ఎక్కడ అమ్మవు, ఎక్కడ సేల్ చేయవు, ఎక్కడ పర్చేస్ కూడా చేయవు. వై? బికాస్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఎక్కడన్నా ఫ్లక్చుయేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తావు? బై ఆర్ సింపుల్ సార్, తక్కువకు పర్చేస్ చేసుకొని ఎక్కువ సేల్ చేసుకుంటావు. అదే కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ. సో అది మీరు ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాసాను చూడండి అనమాట. 5 years గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఉన్నాయండి. గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ తెలుసు కదా, గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తుందా ఏమని. ఓకే, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత పే చేస్తుందంటమ్మా? 7%. గుర్తుపెట్టుకోండి, కూపన్ రేట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సెక్యూరిటీ వాల్యుయేషన్లో టర్మ్ ఏంటమ్మా? కూపన్ రేట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్.
వాళ్ళు నీకు పే చేసేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సో నువ్వు గవర్నమెంట్ బాండ్స్ని పర్చేస్ చేస్తే నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది? 7%. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత అంటమ్మా దాన్ని? 10,000. ఓకే, సో ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేట్ ఆన్ విచ్ వాల్యూ? ఫేస్ వాల్యూ ఓన్లీ. మనందరూ తెలిసిన పాయింట్ అది. సో మార్కెట్ రేట్ ఎంత ఉందంటమ్మా? 10% ఫర్ ద సిమిలర్ బాండ్ రేట్ విత్ సేమ్ రిస్క్. ఓకే, ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎప్పుడు మారదు. కంపెనీ నీకు ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎప్పుడు మారదు, కానీ మార్కెట్ రేట్ ఏమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? ఫ్లక్చువేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? మార్కెట్ రేట్ చేంజ్ అవుద్దా లేదా? సో అందుకే చూడండి అమ్మా, ఓపెన్ రేట్ డస్ నాట్ చేంజ్, ఈవెన్ మార్కెట్ రేట్ చేంజెస్. మార్కెట్ రేట్ చేంజ్ అవ్వచ్చు కానీ ఓపెన్ రేట్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వచ్చు. పెట్టుకోండి. సో ఓపెన్ రేట్ దేనిపైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఆల్వేస్ ఫేస్ వాల్యూ. ఇంట్రెస్ట్ దేనిపై క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఫేస్ వాల్యూ. కానీ మీరు డిస్కౌంట్ చేసేటప్పుడు, డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటి? ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకొచ్చేటప్పుడు యూ ఆల్వేస్ నీడ్ టు యూజ్ ది మార్కెట్ రేట్ ఓన్లీ. మార్కెట్ రేట్ దగ్గర మీరు ఏం చేయాలి సార్? డిస్కౌంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏ రేట్ దగ్గర అండి? మార్కెట్ రేట్ దగ్గర. చూడండి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు 10,000 ఉంటే ఎవ్రీ ఇయర్ నా క్యాష్లో ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? ఇప్పుడు బాండ్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు ఎంత వస్తుంది? 7%. సో 10,000 ఇంటూ 7% ఎంత? 700. 100 అమ్మా, అంతేనా? సో ఫస్ట్ ఇయర్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 700. సెకండ్ ఇయర్ అలా ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తుంది? 5 years తర్వాత నీకు ఏం వస్తుంది? ఇంకా ప్రిన్సిపల్ కూడా ఇచ్చేస్తారా? రీపే చేస్తారా? సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? చూడండి అమ్మా, ప్రజెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏ రేట్ దగ్గర? గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఆల్వేస్ ఎట్ మార్కెట్ రేట్. దీన్నే YTM అని కూడా అంటాం మనం, ఈల్డ్ టు మెచ్యూరిటీ అంటారు. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ గైస్, అంతే సింపుల్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ దగ్గర మీరు ఏం చేయాలి? ఐ థింక్ ఒకటి మార్కెట్ రేట్ దగ్గర ఏం చేయాలి? ప్రజెంట్ వాల్యూకి డిస్కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, మార్కెట్ రేట్ మీకు ఆడే ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే తెలియక 7% దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తారు. అది 7% అనేది నువ్వు డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కదా, దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. నీకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వేరమ్మా, కూపన్ రేట్ వేరు, మార్కెట్ రేట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో యూ ఆల్వేస్ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ బై యూజింగ్ మార్కెట్ రేట్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అంటే మార్కెట్లో నీ వాల్యూ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏ రేట్ దగ్గర తీసుకోవాలి? మార్కెట్ రేట్ తీసుకోవాలి. అంటే ప్రజెంట్ నీ వాల్యూ ఎంత ఉందో నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా, అంతే, బై యూజింగ్ మార్కెట్. సో చూడండి అమ్మా, క్యాష్ ఫ్లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత? 700. సెకండ్ ఇయర్ 700. థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్లో ఎంత? 10,700. వై? ప్రిన్సిపల్ కూడా వచ్చేస్తుంది కదా మనకి 5 years తర్వాత. 5 years బాండ్ అన్నప్పుడు ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చేస్తారు లేదా? ప్రిన్సిపల్ మీకు 5 years తర్వాత ఇచ్చేస్తారు. సో దీన్ని మీరు ఏం చేయాలి? మార్కెట్ రేట్ దగ్గర ప్రజెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ యూఆర్ గెటింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రిన్సిక్. టాపిక్ మొత్తం ఇంతే. ఇంకా బాండ్ వాల్యుయేషన్ ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేస్తాం, తర్వాత ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్. బాండ్ వాల్యూ చాలా సింపుల్ అనమాట. సో ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి మనం సింపుల్ మాట్లాడుకుంటున్నాం అంతే. దెన్ డైరెక్ట్ ఈక్విటీ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో బాండ్ వాల్యుయేషన్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం? ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్ మాట్లాడతాం. టాపిక్ అంతా ఇంతే సార్. టాపిక్ అంతా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీరు? ప్రజెంట్ వాల్యూ, ప్రజెంట్ వాల్యూ, ప్రజెంట్. మీకు వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ని బేస్ చేసుకొని ప్రజెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అంతే. ఫ్యూచర్లో మీకు వచ్చే టోటల్ వాల్యూ మొత్తం ఈరోజు దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఈరోజు దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది, దాన్ని మార్కెట్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. దాన్ని మార్కెట్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఆ బాండ్ పైన నీకు వచ్చేటువంటి ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంత, దాని మొత్తానికి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు? ప్రజెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ వాల్యూ దేంతో కంపేర్ చేసుకోవాలి? ఈ మార్కెట్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి. మార్కెట్ కంటే తక్కువ ఉంటే పర్చేస్ చేస్తావు, మార్కెట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే సెల్ చేస్తావు, రెండు సేమ్ ఉంటే హోల్డ్ చేస్తావు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇంట్రో అబౌట్ సెక్యూరిటీ వాల్యుయేషన్. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే క్విక్గా, ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి రాసుకోండి ఫాస్ట్గా. సెక్యూరిటీ వాల్యుయేషన్ హెడ్డింగ్ తీసుకోండి, 2 minutes. ఇక్కడ బుక్ వాల్యూతో మనకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన డిఫరెన్సా? బుక్ వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా? నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫిగర్. అది బుక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏదైతే వాల్యూ రాసుకుంటామో అది బుక్ వాల్యూ. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటి నీకు కావాల్సింది? ఇది నోట్ చేయండి, చెప్తాను. ఫాస్ట్ నోట్, టైం అయిపోయిందండి. ఈయన కాన్సెప్ట్కి కంప్లీట్ నోట్స్ ఉంటుంది, క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి.
బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. మీరు సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి లైట్ తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? నోట్స్ షేర్ చేస్తాను. ఏదైనా హోంవర్క్ ఇచ్చామంటే మీరు ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేసుకొని రావాలి. సొల్యూషన్స్ ఉన్నప్పటికీ మీరు నోట్బుక్లో ఉండాలి. అది క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఇస్తాం, కాన్సెప్ట్ నోట్ షేర్ చేసేస్తాం. ఓకే, నోట్ షేర్ చేస్తారు. పని చేయండి, షేర్ చేస్తారు, రాసుకుని రండి. ఇంకా వేరే ఫ్యాకల్టీ వెయిట్ చేస్తారు. ఓకేనా? నోట్స్ ఎప్పటికప్పుడు బేసిక్ ఇది లింక్ ఉంటుంది. ఈ లింక్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అయిపోద్ది. నేను రాసేది మీ దానిలోకి వచ్చేస్తాను. గుడ్ నోట్స్ యాప్ సంథింగ్ ఏదో ఉండాలి నాకు తెలియదు. ఏదైతే చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ఓకేనమ్మా, క్లాస్ అర్థమైంది అందరికీ? క్లియరా? మనం ఏదైతే మాట్లాడాం క్లియర్ కదా? ఆన్లైన్ ఓకే. థ్యాంక్ యూ గైస్. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా. ఫేస్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ, ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ మనకి అకౌంటింగ్లో వేరు, ఇక్కడ వేరు. ఫస్ట్ పాయింట్. ఎఫ్ఆర్లో ఇంట్రెన్సిక్ నీకు ఎక్కడ కావాలి? ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ, ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ నీకు ఎఫ్ఎంలో ఎస్ఎఫ్ఎంలో కావాలా?